Ile maneno umesema inawakilisha sisi wote kama serikali kuu, na ninakushukuru sana kwa kuhakikisha umekuja kutuongoza hapa kwa hafla hii, na sio Mai Mahiu peke yake. Ile directive umeleta kwa hapa inatumika kwa Kenya mzima. Tunaomba Wakenya wetu wote kutoka Pwani mpaka Turkana mpaka huko Kisiwani Kisumu, naomba sana kila sehemu ambayo kuna maji utusaidie kuhakikisha kwamba madereva na waendeshaji wa magari wa kila aina wahakikishe kwamba umelinda maisha ya mwananchi wa kawaida. Kama Wizara ya Barabara na Uchukuzi, kazi yetu hivi sasa ni kuhamasisha wananchi wajiondoe kwa sehemu hatari, lakini pia tunawahamasisha kuhakikisha kwamba wamefuata maagizo ya kisheria. Pia tunawaomba kwa heshima sana ya kwamba mshirikiane na serikali kuhakikisha usalama wa wananchi umeimarika. Mwisho, idara yetu ya barabara ikiwa pamoja na Kena wako tayari. Tumeweka makontrakta kwa kila kona ya Kenya kuhakikisha kwamba pahali ambapo tunaweza tunafungua barabara kwa haraka, na pia Ngao, yani ile shirika ya serikali ya Ngao, National Government System ya kutoka chief mpaka county commissioner, tunafanya kazi na hao kuhamasisha watu sehemu ambayo hawafai kuvuka wakati huu, na tunawaomba tukiwaambia, sio msaa na sio mchezo. Kama vile tunaona Your Excellency vile umesema, unaona mtu mzima kabisa, watu wengi wamejaa kama wenye wako hapa na wamekaa kando hawavuki kwa barabara fulani, lakini unaona watu wanaingia gari fulani na kusema ati gari iko na uwezo fulani. Hakuna gari iko na uwezo kupigana na maji. Tunawaomba sana kwa heshima tufuate maagizo ya sheria. Mbali na hayo, nashukuru Your Excellency the Deputy President for leading national government efforts, and we are ready and here to serve the country. Because of the rains, nataka nimalizie hapo. Asanteni sana. Hata wakati kama huu, si ndio? Kwa hivyo leo tumeamkia a very difficult day, lakini Your Excellency tunasema asanti sana kwa kukuja kuwa na sisi. Ni maneno ya huzuni sana, na nikiangalia hawa watu wetu wa hapa Mai Mahiu na huzunika sana because I cannot imagine what wameenda through kutoka 3 in the morning leo asubuhi. Lakini nataka niwaambie, kwanza niseme condolences sana kwa wale wamepoteza your loved ones, sisi kama kaunti ya Nakuru. Na niseme pia tutashikana pamoja kwa wale wote wako hospitali. Your Excellency, tuko na watu kama 110 wenye wako kwa mahospitali in different status. Wengine tumetuma huko Kijabe wenye pengine fractures ziko other issues. Wengine tumetuma hapa Naivasha Referral Hospital wenye wana need a lot of medical help. Wengine wako hapa Mai Mahiu na Longonot, na tutaendelea ku make sure wametibiwa vilivyo. Na nataka families, hamwezi kuwa mko na shida ya hata mtalala wapi, msikuwe na shida ya watatibiwa mlipe vipi. Mimi kama county government ya Nakuru tutagaramia. Number 2, ningetaka tu niwaulize mufike pale Gea mufanye registration wale wote wameadhiriwa. That way tutaweza kujua ni nani kama nyumba kila kitu imeenda, ama ni nani amepoteza their loved ones, ama ni nani wako na watu kwa hospitali. Na tukijua hivyo tutaweza kujua tutasaidia kila familia vipi, so that tusiwache wengine nje muachwe munateseka. On top of that, Your Excellency, mimi niseme asante sana kwa hizo vitu mumetusaidia kutoka national government through you, Your Excellency. Hizo mattresses zitatusaidia sana kwa sababu sasa nikiangalia ninaona mvua, na pia tunawaambia wasirudi kwa hizo nyumba kwenye sio safe. So ningependa tuweze kuwaweka mahali where wataweza kulala, tuweze kuwapatia chakula as we treat them. So thank you for the interventions. So nikimalizia, Your Excellency, nataka tu kusema kama kaunti ya Nakuru, na tumeshikana pia vizuri na kaunti ya Kiambu. Governor alikuwa hapa na pia ametuletea usaidizi.
na hata sisi tutaendelea kutoa usaidizi. So thank you very much. Ya mwisho ni kuwa kama kaunti ya Nakuru tunazunguka kwa dams zetu zote na tunaanza kuzidrain maji so that tusiwe na shida. And then on top of that, we shall make sure nyinyi wenye hamufai kuwa in areas where tunaona maji itawakujia, we continue to inform you so that we can move to safer spaces. Asanteni, Mungu awabariki na tuko pamoja. Najua ulikuwa shughuli ya mikutano na nilipopigia wewe simu uliniambia utakuja na umekuja. Kwa hivyo tumeshukuru sana, na pia ushukuru rais wetu kwa vile amekutuma. Mimi niliingia hapa saa 11 na nashukuru DC na timu yake. DC alinipigia SMS akifikiria ni usiku sana. Nikamwambia nimeamuka, nimeitwa na watu. Tumekuja na ndege, umeona vile kulivyo. Huko mbele kuna mahali hakuna mtu inasimama, hakuna nyumba hata ya magorofa. Kwa hivyo we fear there are still bodies down there and that the government is going to help us. Watu wa Mai Mahiu tusaidiane. There have been young men who really worked around the clock since that time, and I really thank all of you. Kwa hivyo pole sana. Condolences to the families of those who lost their loved ones, and let us heed the government instructions, because I know there was a message that I had yesterday. People should start moving. Governor, thank you very much. Kwa sababu ile damu ingine walikuwa wanafikiria inaweza vuja, wewe na Governor wa Matangi umeanza kuidrain, na tumeshukuru sana. Asante sana, Your Excellency.